சினிமா, அரசியல், முதலீடு, விவசாயம் மற்றும் பல உபயோகமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. எல்லோருக்கும் பிடித்த, பலருக்கும் பிடித்த நெக்ஸான் ஒரு புதிய வடிவத்தில் ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்டாக இன்றைக்கி வந்திருக்கு. ஸோ ஃபேஸ் லிஃப்ட்னும் போது அதனுடைய பழைய பலங்களை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிக்கணும். அதே சமயத்தில் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காகவும் இருக்கணும், நிறைய மாறி இருக்கணும், ஆனால் அடிப்படை மாறாமல் இருக்கணும். ஸோ இப்படி பல விஷயங்களை வச்சு தான் இன்றைக்கி இந்த ஃபேஸ் லிஃப்ட் அறிமுகமாகி இருக்கிறது. இன்றைக்கி நமக்கு Mr.Mohan சாவர்கர் இருக்காங்க. இவங்க தான் சீஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃபீஸர். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இவங்க பல விஷயங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இவங்க தான். ஸோ இவங்களோட தலைமையில் தான் பல விஷயங்கள் நடக்கிறதுன்றதுனால இவங்கக்கிட்ட இந்த ப்ராடக்டில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு, எப்படி நடந்தது இந்த பற்றி விஷயங்கள் நம்ம பேச போகிறோம். சார் வணக்கம். வணக்கம். ஸோ எப்போவுமே உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுன்றது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாகவும் உற்சாகமும் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். ஏன்னா பெரிய விஷயங்களையும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான விஷயங்களோட ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க, கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்கன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயம். உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனை பார்த்த வகையில் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வாட் எவர் சேஞ்சஸ் யூ ஹவ் மேட்ன்றது இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஃபார் டிசைன் அலோன், இட் ஹாஸ் காட் சம் பர்பஸ்க்கு இதில் இருக்குது. ஸோ அப்படி என்னென்ன பர்பஸோட இங்கே மாற்றங்கள், வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் யூ ஹவ் டன்? So firstly, so what we have tried to do is we have made this car very digital in nature and very modern in exterior and interior, and I'll show you one by one. So since we are standing in front of the car now, you will see that the headlamps have become bi-LED. The fog lamp is also LED. The DRL is two functions. It does the function of DRL and side indicator. And when it does that, it swipes rather than blinks. So which is a very modern thing that people expect from a car. It's not available in many cars today. So this is on the front side. So in the rear of the car, you will see that the wiper, which is normally here, has been shifted inside the spoiler. So the wiper is not visible and it does the same job as before. Then you will notice that in our Nexon, we used to have a X factor here in a white plastic. So that has gone away. That has been replaced by digital X factor, which is visible in day and night. So once again, you will see that with this, it has become a very high-tech car. On this side, you will see that the wheels, alloy wheels, which are 16-inch, are also using plastic inserts, aero inserts, which improve the aerodynamics of the car. So these 3-4 changes are the major ones on the exterior. So when you come inside the car, the first thing you will notice that the seats are completely new. The shape of the bolsters is different and they support you when you sit in the car very nicely. In addition, you will find that there is ventilation in the seats and there is a switch here that allows you to change the amount of air that you want in 3 modes. 0, 1. Here it is. Yeah, here it is. Yeah. And then when you look at the dashboard, you will see once again that there's a carbon fiber mid pad and there is a leather wrapped piece that goes around the car here, which is again something very new. Is it a fox leather or is it it's leatherette. Leatherite. Yeah. So we'll try not to use leather to some extent. Okay. Even this is leatherette. Okay. So you'll see that the 2 panels that are here are black. Okay. The moment we switch on the car, the panels light up and the switches are visible and usable to us. And in this car, we have a 10.25-inch instrument cluster, which is fully digital and configurable. So by which, for example, you can run the maps here and you can also transfer the maps here, so that you don't have to leave your eyes from the road when you're driving. And this screen can be used by the co-driver or yourself for other functionalities. For example, 360-degree view can be on here while you're looking at the map here. So this is a very novel thing once again. So you don't have any other competition giving this kind of cluster which is fully digital, which can show maps. So then in this car, we have also provided 2 buttons here, E-call and B-call. Okay. So what happens is, if you are ever in an emergency, you just need to press the E-call and someone will call you up and ask you if there's a problem, and if you need an ambulance or something like that, it will come. Similarly, if you're on a road and you have a breakdown, you can press the B call and once again the correct people will contact you
and take care of you and your car. நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிளென்ட்டின்னு சொல்கிற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுனாலயே people may get confused. Yes. So what we want to attempt is to give a Nexon for everyone. So you would have noticed that we have gone away from the standard nomenclature and now we have 4 personas. Okay, smart, pure, like that, and fearless. So depending on what kind of person wants to buy a car, they can choose among these 4. Then of course on the engines you can have a choice between 1.2 gasoline and 1.5 diesel. In the gearboxes, on gasoline you can have a 5-speed or 6-speed MT, you can have a AMT, you can also have a DCT. And in case of a diesel, you can have a manual or an AMT. So all these choices being available to people will make sure that there is a Nexon available for everyone. So on the rear seats, you will notice that we have 3-point ELR and seat belt reminder, but the seat belt reminder here has been made with a load cell. So what that means is if there's a person sitting, then only the vehicle will expect you to buckle up. If no one is sitting there, then it will not happen. Okay. And that indication comes in your cluster and it will tell you exactly which person is not wearing the seat belt. So that if you look at the cluster, you can tell, okay, center person, please use the seat belt. Okay. So that is an additional thing that is not available in anywhere. And of course, then we have 6 airbags in the car, which is once again something that we would want to make sure that our customers remain safe. And not only that, so if there is no occupant in the co-driver seat, there's a switch available in the car to switch off the airbag. It is done with a lot of purpose. It should not be flipped accidentally. Okay. So when you know that no one is going to sit here, you can switch it off. Otherwise, you should leave it on. சார் டாடா நெக்ஸான்றது ஏற்கனவே வந்து குளோபல் என்கேப்பில் வந்து 5 நட்சத்திரங்கள் 5 ஸ்டார் வாங்கின ஒரு கார் இது. ஸோ இந்த ஃபேஸ் லிஃப்டில் எந்த அளவுக்கு இது வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் ஆகிருக்கு இந்த சேஃப்டின்றது? No. So I explained just now all the things that we have done for safety, including the 6 airbags, 3-point ELR, seatbelt reminder, symmetric crash, switching off of the airbags on the co-driver side if required. So all these things are additional to what our original Nexon had. Okay. So this is going to be a journey in the positive direction. Yeah. And then you know that India has gone in for BNCAP, which is going to be announced from 1st October. So whenever that becomes active, we will be participating in that. Okay. So we are, in terms of safety, we are looking at 3 aspects. First is, as far as possible, accident should not happen. Okay. For that, we have given 360-degree view, etc. Second is, if there is an accident, then the car is strong enough so that the occupants as well as pedestrians are taken care of. The cabin shell, everything. Beyond that, after that also, if unfortunately there's an accident, then there's an e-call button by which you can request for emergency services to come towards you. Okay. So we are looking at safety in all these 3 steps. Okay. பொதுவான ஒரு கேள்வி, ஏன்னா அரசாங்கம் கவர்மெண்ட் ஒவ்வொரு முறையும் வந்து ஒரு டேட் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, இந்த டேட்டில் இத்தனை % ஆஃப் கார்ஸ் வந்து இவிஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. இப்போது கொஞ்ச நாளாக சொல்கிறது இல்லை. எப்பொழுது ஆக்சுவலாக ஐஸ் இன்ஜின், அதாவது பெட்ரோல் டீசல் கார்கள் இதனுடைய ப்ரொடக்ஷன்றது வந்து நிற்க வேண்டும், எப்போ வந்து ஜீரோ நியூட்ராலிட்டி உள்ள கார்களுடைய உற்பத்தி 100% 100% ஆகும்? I hope you have understood your question correctly. So if you're asking how long ICE engines will last, yes. So ICE engines in India will continue for quite some time. Okay. So there is a government of India thrust towards reducing the oil import bill on one side, on second side to become CO2 neutral, so that the environment is protected and global temperature rise is limited to something like 1.5 or 2 degrees over a longish period of time. So towards this, there is a lot of action taking place by the government and by industry. So for us, for example, we have said that we want to become net zero by the year 2040. So all our actions are headed in that direction. So till that time, ICE will remain. Beyond that, let us see what other technologies come up in addition to EV. ஸோ டாட்டாவை பொறுத்த மட்டும் ஐசேஜ் அப்படின்றது வந்து 2040 ஓரளவுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு ஜீரோ நியூட்ராலிட்டி கொண்ட கார்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய 100% உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு கம்பெனியாக இது வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சார், உங்களுடைய எல்லா முயற்சிகளுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். We congratulate you
and we wish you all the success for this new product and all your new ventures and all your efforts to make this world to zero neutral. Thank you, sir. Thank you very much. சினிமா, அரசியல், முதலீடு, விவசாயம் மற்றும் பல உபயோகமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க.